Carbon neutrality is the shared mission of the entire world. As the whole of Europe is striving to meet its target of becoming carbon neutral by 2050, solar power will become a dominant player in renewable power generation. As a contributor to the PV industry, we believe digital technology can help our customers and partners accelerate green energy transformation and build a low-carbon society. Huawei is a partner we trust with its product quality and its technology. We have a common vision. We both pursue sustainable development. From my personal perspective, I'm really glad that companies like Huawei and SolarApex are leading the change towards a greener future. As more countries commit to net zero goals, producers with high carbon emissions won't be price competitive anymore because of the carbon taxes. And it's going to be crucial for companies, especially with high export volumes, to switch to green production to maintain their position in the global market. PPC Renewables at the moment plays a very important role in the whole PPC group, as we actually substitute all these lignite thermal units that are phasing out at the moment. We have 250 megawatts renewable plants that are in operation right now, 360 megawatts under construction and 1 gigawatt under preparation for construction within the next year. Out of these projects, 280 megawatts are with Huawei string inverters, and we're really happy and confident with this fruitful cooperation. As part of Mytilineo's long-term strategy, sustainable development is an integral part of our corporate DNA. Regarding energy transition, we must openly admit firstly to ourselves that it cannot happen from one day to another. We all understand that we need both investments and infrastructures. Simultaneously, of course, as transition period, to succeed net zero targets, we need to realize that storage is the key. And that's why Mytilineos, in all sectors of its business, is leaping towards this direction. The cooperation between Huawei and Mytilineos started some years ago in England. 2015 and onwards, we have used Huawei products in 3 continents, Europe, Asia and Africa, in projects with an overall capacity more than 600 megawatts. Besides Greece, recently we have signed a memorandum of cooperation using the innovative and reliable Huawei string inverters in projects including but not limited to the UK, Cyprus, Uzbekistan and Spain. 2021 haben wir hier am Standort begonnen, einen Ladepark zu bauen. Nachdem wir selber schon jahrelang begeisterte Elektroautofahrer sind, haben wir das zum Anlass genommen und haben dann den Ladepark aufgebaut. Mittlerweile haben wir 24 AC-Ladepunkte bis 22 kW und 24 DC-Ladepunkte bis 350 kW. Wir haben dann 2 Trafoanlagen gebaut und sind dann relativ rasch zum Schluss gekommen, dass das nicht der letzte Weg sein kann, dass wir diesen Strom, den wir am Ladepark verkaufen, praktisch alles aus dem Netz kommt. Und wir haben uns dann beschäftigt, wie wir unsere eigenen Ressourcen am Standort nutzen können, um den Ladepark ökologischer zu gestalten und zu betreiben. Dann haben wir überlegt, welche Wege wir einschlagen können und sind dann nach einiger Überlegung auf eine PV-Anlage gekommen, weil der Grund für die PV-Anlage ist, dass eigentlich die Wartungskosten und Investitionskosten für die Stromerzeugung am einfachsten und geringsten sind. Nachdem wir hier am Standort ungefähr 15.000 Quadratmeter Dachfläche haben, haben wir dann ein Projekt mit Huawei
gestartet, wie viel Strom können wir für unseren eigenen Ladepark am eigenen Standort erzeugen. Wir sind dann auf ein sehr gutes Ergebnis gekommen und haben 2 MW Peak PV-Anlage auf die Hallendächer gebaut. Damit sind wir nicht nur energieautark, sondern liefern auch ungefähr noch 1 Gigawatt pro Jahr in das öffentliche Stromnetz ein. Ja, men Huawei har ju varit ett ganska solklart val redan från början eftersom det är den prisvinnande och priseffektivaste växelriktaren ute på marknaden. Och den har också en väldigt stor betydelse för att jag kan bygga ut en väldigt enkelt med deras smarta system. Jag kan komplettera med en smart energilös, smart laddbox i framtiden om det skulle vara så att jag vill det. Jag valde att investera i solceller för att jag tror på att det är lösningen till våra framtida energiproblem. För att dessutom så kommer jag att hjälpa miljön och jag kommer slippa alla fossila utsläpp. Jag tror nämligen på en grönare framtid. One of the most important things that Huawei is helping us with is the knowledge of how things has been in other markets. Putting it here in the Scandinavian markets at Sweden, Norway and Finland. We're in emerging markets in PV, and I think it's really good to have Huawei as a partner and helping us in this process. Det är också solceller som kommer hjälpa att min elbil kommer att laddas. Jag kommer att kunna köra gratis på solens energi. Ja, men det är helt enkelt framtiden tror jag. Jag tror absolut att solceller är ett alternativ för lösningen för våra höga energikostnader i framtiden. Samt att jag ser att vi i Sverige har ett väldigt stort brist på vårt elektriska nätverk. Så självklart kommer vi att behöva komplettera med mycket solceller och smarta energilösningar. Och därför ser jag Huawei som ett alternativ för det här. Huawei is committed to providing customers with leading products and services in the renewable energy field, creating greater value for society and facilitating a low carbon and green development for the planet. Together for a greener future, a better world.